Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Équinoxe Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, en temps universel. Le Cameroun, une fois de plus, confronté à un phénomène qui fragilise l'un des piliers de toute nation, la crédibilité de son système éducatif. Le ministre des Enseignements secondaires vient de décider du report de certaines épreuves du GCE A Level après leur diffusion sur les réseaux sociaux avant leur composition officielle. Une décision essentielle, exceptionnelle, qui témoigne de la gravité de la situation. Mais au-delà de l'incident lui-même, une question se pose. Comment des épreuves censées être protégées par un dispositif de sécurité rigoureux peuvent-elles se retrouver entre les mains des milliers d'internautes avant même leur administration? Le plus inquiétant est que ce phénomène n'est pas nouveau au Cameroun. En 2025 déjà, lors du baccalauréat de l'enseignement général, des épreuves corrigées de mathématiques et d'anglais avaient circulé sur les réseaux sociaux le matin même des examens. Sommes-nous face à quelques réseaux de fraude particulièrement organisés ou face à une défaillance structurelle d'un système de sécurisation des examens nationaux? Qui est responsable? Les mesures prises jusqu'ici sont-elles suffisantes? Quel message envoie-t-on aux milliers de jeunes qui travaillent honnêtement pour réussir leurs examens? Fuite des épreuves du GCE A Level, simple fraude ou faillite d'un système de sécurisation des examens? C'est une interrogation, madame, monsieur, et c'est le fait du jour. Pour en parler, Emmanuel NDIWUM, good evening, welcome. Vous êtes enseignant. Good evening, Seshalin. Good evening to my co-panelists and good evening to the educational family in Cameroon. I take this opportunity to greet all the teachers, all the students who have been put on a pause because of what we all know about the GCE in Cameroon. And I think this night is going to be different from other nights because we are talking about what holds every nation in the world. Like Martin Luther King will put it, if you want to change the world, you have to pick up your pen. But if you pick up the pen in the wrong way and give it in the wrong hands, you see that you are changing the world into the wrong direction. Yes. And that explains why a decaying, a deteriorating society like that of Cameroon is sinking every day because pens have been handed on the wrong hands at the wrong time. Ok. À côté de vous, il est là, Armand, Rodolphe, DJALEU. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir DJALEU, bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne du peuple. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. Ok. Et de l'autre côté, on attend encore Raoul LEMOPPI, voilà, qui sera là. Son Derick, good evening, welcome. Good evening, good evening to my co-panelists. It's a pleasure to share the platform with level-minded persons. You know, in the words of Nelson Mandela says that if you want to destroy a nation, Yes. attack the education system. And we're here to talk about something that is really affecting our education system. I think that it's a call for concern, and we are here to do justice to the topic. I want to take this opportunity to greet the million viewers of Equinoxe Television, to greet the people of the Northwest and Southwest, and to encourage the students who are affected by this, especially those who prepared, that they should not give up. They should keep their confidence and their morals very high. Ok. Voilà, Emmanuel NDIWUM, en tant qu'enseignant, quel regard vous portez sur ce qui se passe, c'est-à-dire ce report par rapport au GCE? C'est une nouvelle fuite, il faut le dire, je l'ai rappelé. On ne va pas aller plus loin. L'année dernière, on a eu ça, mais dans le sous-système francophone. Yes, in the Francophone system, it has been a routine. We must understand that. You see, when we were growing up in the 90s, education or GCE, let me limit it at the level of GCE examination,
was sacred. It was as sacred as the 10 Commandments of God. Why was it sacred? Parents, teachers, and students knew that it was a point that comes only once in their life for them to test knowledge, real and true knowledge. But we understand that the dynamics have changed today, and the credibility of GCE has been eroded. It has been given to the birds in the forest. I was growing up, I heard of one Omar Yembe, who was once the registrar at the GCE board. Those are the people who wield the manners in which GCE board was managed. But there came a time in the life of the GCE board where they decided that the registrars in the GCE board should be appointed from Yaoundé. I want to point this out because for those who know the story and the evolution of the GCE board will know the first time that the GCE board witnessed what we call exam leakages was when the administrators of that board were appointed from Yaoundé. And you know, it really breaks my heart so much and so deep because when you look at how exam is conducted today, exams is conducted by teachers. I always say I take responsibility. Who buy their way to ENS and SET. These teachers are managed by exam superintendents and bosses who bought their way into the ministries, and to them nothing remains sacred again as the conduct of this exam is concerned. You know, when you wrote me, it's like you are a prophet because at the license level, my research focused on exam malpractices and the effects on the academic career of children in the post-university level. And when I went back to this document, I read page 16 of my work that I did at the university. Examination leakage is a situation where question papers are seen by candidates before writing. It's a situation where examination leakage are traceable to the printing press or persons connected with the custody of the question. Custody is how secure the questions are. Now, when I looked at this, I came back to what I did some years ago. I said, but what is evaluation? To find out quality knowledge acquired, which must go along with change in behavior. Because as a teacher, if at the end of a lesson, there's no behavioral change, the lesson never took place. Unfortunately, when we talk about examination malpractice, it's a deliberate act of wrongdoing, contrary to rules and regulations guiding the good conduct of the exams. Now, Cameroon has failed in this domain woefully because one, you and I sit here, we don't set the exams. Even if we contribute in the setting of the exam, there are people who harmonize it. And there are people who should take these papers into custody, examination custody, which simply means how these papers are secured. Now, who is leaking them out is what we should be basing our attention on. Okay. So, GCE has lost its credibility because what we are looking tonight is a microcosm of what obtains at all levels of examination in Cameroon, be it official exam for certification, be it official exams like the NAMS, NSET, Senages, and all. All these leakages are there. Why? It centers around one thing, that Cameroon has sold shame and has bought corruption as the gold medal that they need to have, because all of this can be stopped. But then when we have people who buy their way to go inside,
They don't have that professional consciousness. Okay. When we have people who are not seated where they are supposed to be seated with pride, professionally, they can do this kind of things and they will go out scot-free. Thank you, NDIWUM Emmanuel. On va d'abord accueillir... c'est quoi? C'est la fois au crayon? On va d'abord accueillir Raoul LEMOPPI. Pourquoi tous ces crayons ordinaires? Bonsoir, c'est Jalon Autour. Bonsoir aux discutants de cette soirée. Je m'excuse, n'est-ce pas, pour ce retard. Bon, bien sûr, c'est le cadre académique qu'on a l'habitude de dire chez nous. Mais c'est simplement dû, n'est-ce pas, aux difficultés, n'est-ce pas, de rejoindre facilement Équinoxe Télévision. Voilà, merci. Voilà, d'abord, Armand, Rodolphe, ce qui se passe encore là, c'est quoi? C'est une aggravation du phénomène ou bien c'est tout simplement le fait que les réseaux sociaux soient là, qui viennent comme ça montrer à la face du monde que voilà, c'est une pratique qui existe depuis. Bon, c'est une réalité camerounaise. Vous avez vu tout à l'heure, l'enseignant en anglais a dit que ça vient de toucher le système anglophone et que c'était une réalité, que c'était une routine, notamment dans ce qui concerne le système francophone. Il a condamné ce qu'on appelle la centralisation, notamment au niveau de Yaoundé, et que la gestion, notamment de ces examens-là, tout se passe au niveau central, véritablement à Yaoundé. Le phénomène de l'eau à couler, c'est une réalité, notamment pour ceux qui ont fait des collèges ou des lycées. Alors, LEMOPPI, qui est la joie, qui est enseignant de philosophie, c'est que des fois, même au niveau peut-être du secrétariat ou de la reprographie, ces épreuves peuvent fuiter, notamment en symbiose avec ceux qui y travaillent à l'intérieur. Ils peuvent peut-être, parce que leurs conditions de travail ne sont pas bien, vendre les épreuves, notamment aux élèves et autres. Donc c'est une grosse réalité camerounaise, mais qui s'est davantage accentuée, vous l'avez dit, notamment avec l'arrivée des réseaux sociaux, et comme WhatsApp et Telegram, qui sont des réseaux assez restreints où on peut faire des groupes, échanger, ou si vous maîtrisez bien cette technologie-là, cela peut véritablement vous permettre de mieux surfer à l'intérieur et aller composer simplement, malgré les restrictions qu'on peut mettre notamment à l'entrée des examens, c'est-à-dire les fouilles des élèves et autres. Donc, globalement, c'est une réalité. Et le ministre connaît. Parce qu'il faut quand même signaler que le ministre est là depuis... c'est depuis mars 2018, je crois que ça c'est sa 8e année déjà, et c'est sous ce ministre également qu'il y a eu beaucoup de cas de fraude, peut-être révélés au public. Ce n'est pas une épreuve. En 2020, c'était plus de 4 épreuves, notamment ce qui concernait, je crois, le baccalauréat d'enseignement général. Certes, on a mis des mesures technologiques. L'année dernière, c'était l'anglais et le français. Effectivement. Donc, globalement, elle devait déjà trouver des voies et mesures pour contrer, pour faire en sorte que si les élèves ont étudié... Comment, Armand? Non, c'est de comprendre le système. Quand on regarde la technostructure du ministère de l'enseignement secondaire aujourd'hui, en 2020, on a sanctionné, je crois, c'était 7 agents. Dans les 7 agents, il y avait 4 professeurs des lycées d'enseignement général. Parce que il y avait 4 professeurs, il y avait les agents de maîtrise. C'est-à-dire ceux qui servent de liaison entre le ministère et les établissements et autres. C'est des passerelles. Donc, on a dit qu'on les avait sanctionnés. Jusqu'ici, on ne sait pas s'ils ont repris service ou pas. Il faut que des sanctions doivent être draconiques. Est-ce que, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, les épreuves ont continué, l'eau a continué véritablement à couler? Ça veut dire que le ministre n'a pas démantelé le système qu'il y a au niveau de son ministère. Cela est vrai avec le ministère de la fonction publique. Vous savez que certains enseignants ont du mal à se faire enrôler et à se faire recruter dans la fonction publique. C'est-à-dire que quand vous allez au niveau du ministère de la fonction publique, on vous enregistre et tout, après on vous dit que non, votre matricule a disparu. Donc c'est le même système que un ministre qui est là depuis des années, qui est enseignant de formation, formé aux États-Unis, dans un système assez rigoureux. Elle a même été patronne de l'université de Boya. C'est-à-dire qu'elle maîtrise bien les arcanes des évaluations au sein de l'université, ou l'eau coule aussi, où il y a même des notes sexuellement transmissibles au niveau de l'université. C'est des fraudes. Donc si depuis 7 ans à 8 ans, si vous voulez mettre sur pied un mécanisme réel, notamment en sanctionnant et en relevant des gens leurs fonctions, c'est que la fraude ne peut pas aller crescendo. Donc, à un moment, il y a un véritable laxisme. La preuve, c'est que jusqu'à ce matin,
Il y a les élèves du GCE qui ne savaient pas si véritablement ils vont composer, s'ils ne vont pas composer. Parce qu'il y a 2 communiqués qui circulaient sur Internet. C'est pas personne interposée qu'on dit que non. Le deuxième communiqué, c'est un faux. Vous allez sur le site du ministère, vous allez sur le site du ministère de l'enseignement, vous ne voyez rien, ni sur la page Facebook. Et ce genre de mutisme communicationnel n'aide véritablement pas assez. Voilà. D'abord, sans Derick, vous venez de suivre Armand, lui, semble pointer un problème administratif, disons-le comme ça. Mais d'autres pensent que c'est un problème de société, profond, en l'eau coule. C'est devenu un problème de société. Pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que ce genre de truc se répète? On avait l'année dernière, on va pas rentrer, l'année dernière c'était bac, enseignement général, anglais et mathématiques. Cette fois-ci, c'est le GCE. Yes, thank you very much, Seth. You know that in the setting and the setup of GCE, we have the setters, we have the harmonizers, we have the printers, and we have the transporters of this GCE. And that leakage can happen between the setters, the harmonizers, the printers, and those transporting, or even the superintendent. But it coils and boils down to one thing. It is a system error. It is a systemic error, because those who are supposed to manage examination of this magnitude should be backed by ethical values, should be backed by moral standards. But in a country where after you have your 2 advanced level with religion, you are told that to be recruited into public service, you need 2 papers without religion. You need 2 papers without moral education, meaning that morality is not valued in the public service. So we are training educated devils. And when you train educated devils to manage citizens, this is the result. And on a very lighter note, you should understand that Cameroon of recent is governed on social media. Cameroon's greatest arm of government is the social media. We could cite a lot of examples. In 2018, before elections were read, we had it on social media. That was to calm down tensions. In 2025, the list before the Constitutional Council pronounced it, it was on social media. It calmed down the tension. And before the results were read, they were on social media. So Cameroon is more of a social media economy where everything has been commercialized. The price of this pen in this country is 100. We know the price of a NAM. People seated in Cameroon know that to enter a NAM, there is a price. And that price, early birds will pay and win. So when you commercialize your way into a system, when you buy your way into a system, in economics, it is investment. And once you invest, you want to make profit. And that is why when people buy their positions into superintendentship, when people buy their positions into principalship, when people buy their positions into examination leadership, they commercialize it. They want to make as much money as they can because they didn't get there based on integrity. They didn't get there based on merit. They didn't get there based on values. Every system should have core values. But such, on a very lighter note, this is Equinoxe Television talking about question leakages and examination fraud. Do you think the country is serious in itself? When we are just coming from elections, where teachers sit in the classroom, teach children that cheating is not good. People go out and vote. Everywhere, people know who the winner is. And then results come out. A different winner is pronounced. We're asking, what are we actually teaching the children? It's a system that people have taken advantage. That it's a fraudulent system. So fraud is legitimized. We are living in a country where legality has become illegal and illegal things have become legal. And we only question the leakages. It is not a mistake. It is a systems problem. So it comes back to bounce back to us that finally those involved in the leakages, what are we testing the children? Are we testing their IQ?
or we are testing their connection. Because you will not have students who will study, who will sacrifice and not sleep, just for them to get up one morning and realize that another person is not studying because he has somebody somewhere who has a question that will be given to that person overnight. What are we doing with our education system? Like I started in the open quote, when Nelson Mandela says that if you want to destroy a nation, attack its education system. That will still explain the reason why professors, doctors will be in front of the presidency, in front of the university with placards to be employed. Yes, assume that those doctors and professors, one, studied engineering. What have you done with your engineering ability? What have you added as value? Because in systems of business, when you grow academically, you add value to your country. And if you do engineering, for instance, I'm just using an example, you do engineering, there should be reasons, there should be proofs that you were educated, you have assimilated, and you can add value to the system. But if you cannot add value to the system, because in reality, if you add value to the system, the universities will look for you. But if there is no value to be added, you will be looking for the universities, and the universities will not see you. So it's a whole lot of a systems problem that is questioning the integrity of education system that we have to protect. On a sad note, like the minister said, investigations have started. But mind you that investigations don't end the problems of Cameroon. Investigations in Cameroon always start very loud and end silently. And the prosecutors are never brought to book. You have leakages of exam every year. That is, there is a possibility to leak exam. There is no possibility to leak the leakers. And we're asking, what is happening? The government of this country is so intelligent, and so intelligent that they only bring to book those they want to, because they have the intelligence to infiltrate these WhatsApp groups. There are WhatsApp groups that children pay. They write there, they pay 20,000 for B grade, they pay 40,000 for. The government has the intelligence to put in place and track down these people. But unfortunately, we can only get announcements on the media that the government is investigating, but they will never bring those people to book. If you don't bring them to book in a fraudulent system, the moment you silence fraud, you silence corruption, then you are giving a breeding ground for everybody to be corrupt, for everybody to be fraudulent, especially in a country where we apply for X and get Y. Thank you, Derick. Voilà, Raoul LEMOPPI, comme j'ai dit, l'année dernière, c'était le bac enseignement général, mathématiques et l'anglais, épreuves corrigées, le jour même. Hein. Voilà, aujourd'hui, on est passé dans le sous-système anglo-saxon, GCE A Level. Pourquoi on a envie de poser la question, hein, pourquoi ça perdure? Et cette deuxième question, est-ce que les sanctions qui ont été prononcées avant ne font pas peur véritablement pour que ça se répète? Alors, je vais d'abord... Ils sont tentés de reproduire. Je vais d'abord commencer, n'est-ce pas, par balayer quelque chose que j'ai suivi rapidement sur ce plateau. Oui. Il ne faudrait pas qu'on donne comme l'impression que la fraude à l'examen est une spécificité du système francophone. La fraude a toujours existé, même dans le système anglophone, et depuis longtemps. Je pense que les enseignants sérieux qui nous écoutent ne vont pas me démentir, parce que si on observe quand même les réformes que le GCE Board a eu à apporter, on peut quand même inférer qu'on ne peut pas apporter des réformes là où auparavant il n'y avait pas de problème. Je veux en citer quelques-unes. Juste un passé récent, lorsque par exemple dans un centre de dispatching, c'est-à-dire où il y a les épreuves, les établissements associés venaient chercher leurs épreuves. On laissait la latitude aux établissements associés de venir prendre les épreuves dans la troisième. On dit que le centre de dispatching, c'est le lycée bilingue de Bobongo Petit Paris. Et les centres associés, c'est par exemple King David, lycée de Brazzaville, tout cela. Pour la première épreuve qui passe à 8 heures, les responsables sont libres de venir prendre les épreuves à 6 heures, 7 heures, tout cela.
Et ce qu'on observe, c'est que chez certains chefs d'établissement, les fondateurs retors, on observait quand même cette situation malheureuse où plusieurs, n'est-ce pas, après avoir fait récupérer les épreuves par les responsables concernés, prenaient sur eux, n'est-ce pas, de filmer les épreuves et de les envoyer chez les enseignants, concernés par la matière, lesquels s'affairaient, n'est-ce pas, à les traiter et renvoyer les résultats au fondateur ou bien au principal de l'établissement qui, par la même occasion... Quand ils filmaient les épreuves, ça veut dire qu'ils déchiraient l'enveloppe? Ils déchirent les enveloppes. Comme ils ont reçu les enveloppes dans les centres de dispatching, n'est-ce pas, peut-être 1 heure avant le début de l'épreuve, ils ont tout le temps, ils déchirent les enveloppes, ils filment, ils envoient cela à l'enseignant concerné. L'enseignant corrige... Oui. Je crois qu'il y a souvent ce petit jeu-là. La classe passe son temps à contrôler le chargé de mission. C'est-à-dire qu'au lieu de